First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Now, today in this live lecture, we shall discuss the factorial notations. See this. We have to discuss the next concept. That concept is a factorial notation. From this numerical analysis chapter, we have to study the factorial notation. What is meant by the factorial notation? What is the concept of the factorial notation? We shall discuss. This is actually total syllabus of first unit, and we have to study the factorial notation. Now we shall start directly. What is meant by the factorial notation? What is the definition of the factorial function? Definition. 1 minute. So, factorial function, definition of factorial function. What is meant by the factorial function? We shall define what is the mean by the factorial function. The product of which the first term, the product of which the first term first factor, product of first factor in X and successive factors decrease by a constant difference is called a factorial function or polynomial. See this, students, you know that n factorial, suppose if we consider what is meant by n factorial, n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, in this way. Factorial of 10, what is the concept of a factorial of 10? 10, 9 into 8 into dot 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 into 1. This is the factorial of a number. N factor, 2 factor, 3 factor, means the product of numbers from that number to 1. This is the factorial of a particular number. Now here we shall discuss what is mean by the factorial function. This is a concept, or we can write a factorial polynomial. This is a concept different from that factorial of a real number. Okay, factorial of a number. So now we shall discuss. So the definition of the factorial function is the product of which the first factor in X and successive factors decrease by the constant difference, suppose H, is called the factorial function or factorial polynomial. See this, it is denoted by x raised to r factorial. हे नोटेशन आहे पहा, ब्रॅकेट मध्ये घ्यायचं. x च्या पॉवर मध्ये ब्रॅकेट r जर लिहिला, स्मॉल ब्रॅकेट r, if we expressed x to the power in a small bracket r, then it is called as a factorial. x raised to r factorial. याला वाचायचं कसं? x raised to r factorial. So we can write therefore x raised to r factorial, and we define
x raised to r factorial means there is a product of functions, product of the factors of x starting with x and going on successive decreasing with a constant number, with a constant particular constant. So it can be written as x minus 1, sorry, x minus h, suppose h is the difference, x minus 2h, x minus 3h, डॉट 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 कुठपर्यंत घ्यायचं पहा, x मायनस r, x मायनस r minus 1 into h, r minus 1 into h. This is called this is the definition of the factorial function. Now note that, see this, the product of which the first factor in x and successive factors decrease by the constant. Constant means here we have considered constant h, is called a factorial function of a polynomial. Note that, see this note. Now factorial function is denoted by, it is denoted by, or factorial polynomial is denoted by x raised to r factorial. x च्या पॉवर मध्ये स्मॉल ब्रॅकेट मध्ये r लिहा, म्हणजे दिस इज द फॅक्टोरियल नोटेशन ऑफ द फंक्शन x raised to r factorial. r factorial म्हटलं तर असं द्यायचं नाही, x raised to r factorial असं नाही. दिस इज द small bracket represent the factorial function of a polynomial. ब्रॅकेट मध्ये x च्या पॉवर मध्ये ब्रॅकेट मध्ये जर r लिहिला, इट इज द फॅक्टोरियल फंक्शन. नोटेशन वेगळं आहे, त्या फॅक्टोरियलचा आणि या फॅक्टोरियलचा संबंध नाही आहे. सो वी हॅव टू राईट दिस x raised to r factorial. Pramod, Janvi Dage. So note that number 1 here, x raised to 0 factorial. याला वाचायचं कसं, x raised to the power r factorial असं पण म्हणतात. x raised to a power r factorial, r factorial, x raised to r factorial or power r factorial. The value of x to the power 0 factorial is always 1. Second, x to the power r factorial means x minus h, x minus 2h, up to how to write the decreasing in the form of x minus r minus h, r minus 1 into h. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा रे स्टुडंट्स. मीन्स वी कॅन राईट धिस एज x टू द पॉवर 3 फॅक्टोरियल. कसं लिहावं लागेल रे स्टुडंट्स, नाव यू टेल मी. परत एकदा मी सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना देतो, BSc थर्ड इयरला 100 स्टुडंट्स आहेत, फक्त जास्तीत जास्त मॅक्झिमम 40 विद्यार्थी रेग्युलर राहतात. मी परत एकदा लेक्चरला मॉर्निंगच्या आणि इव्हिनिंगच्या दोन्ही लेक्चरला 100 स्टुडंट राहणं गरजेचं आहे, नाहीतर तुम्हाला 6 सेमिस्टरचं हॉल तिकीट दिलं जाणार नाही. मी परत एकदा सूचना द्यायला लागलोय. हां, x raised to 3 factorial means x minus h, x minus 2h, r कुठपर्यंत घ्यायचं, r minus 1, x to the power r factorial असेल. If there exists x raised to r factorial, then we have to write the decreasing factors up to x minus r minus 1. r minus 1 पर्यंत decreasing factor लिहा. Means x raised to r factorial which gives a value x,
x minus h, x minus 2h up to dot 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 x minus r minus 1 into h. For example, x raised to 3 factorial, that can be written as x, x minus h, x minus 2h. कुठपर्यंत लिहायचं? x minus 2h. इथं स्टॉप होणार. 4 नंबर, suppose x to the power 5 factorial is equals to x to the power 5 factorial is equals to, how to write रे स्टूडेंट्स, अभी बताना है आपको हाउ टू राइट दिस फॅक्टोरियल नोटेशन. चला लिहा, सर्वांनी चॅट बॉक्स मध्ये सांगा, कारण काय मी सांगायला लागलो तुम्ही ऐकायला लागलात. हाउ टू राइट दिस x to the power 5 factorial, हाउ टू राइट दिस. चला रे स्टुडंट्स, आता तुमची टेस्ट असेल, सर्व विद्यार्थ्यांची टेस्ट असेल ऑनलाईन. तुमची रोज 10 ते टेस्ट आहे, टाइम टेबल दिलेल्याप्रमाणे टेस्ट होईल. त्या टेस्टनुसार प्रत्येकाने टेस्ट देणं गरजेचं आहे. ऑनलाईन टेस्ट आपण घ्यायला लागलो, असाइनमेंट्स ऑनलाईन टेस्ट घ्यायला लागलो, ते टेस्ट प्रत्येकाने देणं गरजेचं आहे. ऑनलाईन टेस्ट प्रत्येकाला देणं आवश्यकच आहे. तर त्याचा टाइम टेबल दिलेला आहे, क्वेश्चन पेपर आणि MCQ टाईपनं तुमची टेस्ट होणार आहे, ते पण परत द्यायचे. झालं का रे सर्वांचं? x, x मायनस h, x मायनस 2h, x मायनस 3h, x मायनस 4h. व्हेरी गुड. कृष्णा आले, मुळे, प्रणित मुळे. बाकीचे काय रे, ऐकायला लागले नाहीत का? हां, बाकीचे आन्सर नाही देत का रे? हां, तर परत एकदा मी सांगतो, सर्वांना टेस्ट देणं गरजेचं आहे. टेस्टला प्रत्येक जण प्रेझेंट राहणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही टेस्ट सर्वच्या सर्व दिलेल्या टाइम टेबल प्रमाणे टेस्ट द्या. ओके, सय्यद तबस्सुम, करेक्ट. हां, ओके. सो वी कॅन राईट x minus h, x minus 2h, x minus 3h, x minus 4h means r minus 1. 5 असेल तर 5 minus 1 अशा पद्धतीने लिहा. If h is equals to 1, number 5th note, what is that 5th note है का? Oh, 5th note, if interval of differencing h is equals to 1, then we can write x to the power 4 factorial. How to write x to the power 4 factorial? x minus 1, x minus 2, x minus 3. In this way we can express each and every factorial function. ओके, अगर यहाँ पे ऐसा है, सी दिस x प्लस h ब्रॅकेट रेज टू r फॅक्टोरियल आहे, तर r मायनस 1h ला स्टॉप होतो, पण इथं ऑलरेडी h असल्यामुळं दॅट कॅन बी रिटन एज x प्लस h इंटू x, h न कमी करत जावा, इंटू x मायनस h into x minus 2h into x minus 3h dot 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 x minus r minus 2 into h. डबल आहे इथं x plus h bracket raised to r असेल, that can be written as in this way. Now we have to prove the sum interval. इथं h is the interval of differentiating. Here h is, इथं नोट लिहा, here h is the interval of differentiating. Interval of differentiating. See this is the
definition of factorial notation. This is the representation of factorial notation. This is one example with general format. X raised to r factorial means x, x minus y, x minus 2h, x minus 3h in this way, x minus r minus 1 into h. Here h is the interval of differentiation. Now these are the different note. X to the power 0 factorial ची value 1 असते. Second, x to the power r factorial this way, x to the power 3 factorial, x to the power 5 factorial. If we take h interval of differentiation h is equals to 1, so we can write. Now prove that. Now prove theorem. Prove that delta raised to m x raised to r factorial, which is equals to m factorial h raised to m, where h is the interval of differentiation, where h is the interval of differentiation. Okay, now we have to prove that where h is the interval of differentiation. Okay, prove that. What we have to prove here? Delta raised to m x raised to r factorial, which is equals to m factorial into h raised to m. See this. We know that, what we have to know? X raised to r factorial means x, x minus h, x minus 2h, dot dot dot, x minus x minus r minus 1 into h, r minus 1 into h. Also, and x plus h raised to r factorial means x plus h. This is the first term. X plus h raised to r factorial means first term must be x plus h. Then decrease by h means x into x minus h. Decrease by h. h is na decrease करायचा factor. X minus 2h dot 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 in a bracket x minus r minus 2h, r minus 2, h nahi hai, r minus 2 into h. In this way, see this, according to the definition, x plus h bracket raised to r, or x plus h raised to r factorial means x plus h into x minus h into x minus 2h, in this way. Now we have to write this. Now delta, first difference, you have to calculate delta x raised to r factorial. How to write? X plus h raised to r factorial minus x raised to r factorial. X raised to r factorial. Put this value. H value ठेवा, x plus h into x minus h into x minus 2h dot 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 into x minus r minus 2 into h. This is x plus h bracket raised to r minus, we can write x raised to r, x raised to r factorial. Put the value of x raised to r factorial. Now how to write the x raised to r factorial? X minus h, x minus 2h dot 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 x minus r minus 1 into h. Okay, आता common घ्या. We can take a common, this we can take common x. See this, from first capital bracket, from second capital bracket, we can take the common term.
which is the common terms here. We can take the common. आता common घेऊ आपण. We can take the common term from here. Which are the common terms? X, x minus h, see this x, second term x minus h, x minus h, x minus 2h, x minus 2h, up to dot dot dot, ही पण कॉमन निघते याच्या अगोदरच्या टर्म सोबत, डॉट 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 x minus r minus 2 into h. These are the total common terms. Into the remaining terms are, which are the remaining term? In the first bracket the remaining term is x plus h, and in the second bracket remaining term is x minus r minus h. So this is a x minus h minus x minus r minus 1 into h. ओके, दिस इज द रिमेनिंग टर्म. आता हा ब्रॅकेट न करता डायरेक्ट मायनस असं कॅपिटल ब्रॅकेट ब्रॅकेट हा ब्रॅकेट, हे पहा तुम्हाला एक दुसरी टेक्निक सांगतो. सपोज x मायनस r मायनस h, r मायनस 1 इंटू h, हा जो आहे ना याला असं सुद्धा लिहितात. हा ब्रॅकेट इथं न करता वर करायचा ब्रॅकेट, म्हणजे x मायनस r मायनस 1 एवढ्यालाच ब्रॅकेट असं द्या h, असं पण लिहितात. दिस ब्रॅकेट इज रिप्लेस्ड बाय दिस, असं पण लिहितात. पण मुलांना कन्फ्युजन होतं म्हणून मी तुम्हाला सांगत नाही. तसं या पद्धतीनं पण लिहितात, पण कन्फ्युजन होतं म्हणून सांगत नाही. नाउ सॉल्व दिस. सो वी राईट विच इज इक्वल्स टू x, x मायनस h, x मायनस 2h डॉट 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 x मायनस r minus 2 into h. In the remaining bracket, what are the remaining term? X minus h, x minus h. Solve this. Now solve this. X minus x minus rh. See this, minus x minus minus plus rh, minus x प्लस RH आणि मायनस 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 ट्रिपल मायनस मायनस h. सो दिस प्लस h मायनस x कॅन्सल होतं, म्हणजेच काय येतं पहा, RH minus 2h. So we get this as मग RH minus 2h. So we can write this factorial notation x minus h, किंवा यालाच असं लिहिता येतं. जाऊ द्या, ठीक आहे, यालाच आपण असं लिहू, शॉर्ट नोटेशन वापरू. This can be written as x minus x plus h. हाँ, इथं x प्लस h राहतो. एक मिनिट, x प्लस h, हाँ बरोबर आहे, x प्लस h मायनस x मायनस r मायनस 1 इंटू h. सो दिस कॅन बी रिटन ॲज, यालाच आपण असं लिहू शकतो, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज अ फॅक्टोरियल फंक्शन r इंटू h इंटू, इथं ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं बघा रे, x मायनस h, x मायनस 2h डॉट 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 x मायनस r मायनस 2 इंटू h. इथं काय राहतं, x प्लस h मायनस x प्लस RH मायनस h. हे कॅन्सल होतं, हे कॅन्सल होतं, RH राहतं. सो दिस इज RH इंटू x, x मायनस h
x minus 2h dot 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 x minus r minus 2 into h. बरोबर आहे, very good. So this is denoted by RH into x raised to r minus factorial x raised to r minus 1 factorial. This is delta x raised to r factorial. Suppose this is equation number 3. Suppose this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. Therefore, we get delta x raised to r factorial, which is equals to RH into x raised to r minus 1. This is important relation we have proved. Delta x raised to r factorial means r into h into x raised to r minus 1 factorial. Now second, also हमें क्या कैलकुलेट करना है रे स्टूडेंट्स? डेल्टा रेज टू m means mth difference we have to find out. Now delta 2, now we have to proceed this. See this, delta 2 x raised to r factorial means delta of RH into x raised to r minus 1. एक minute. Delta second difference, we have to calculate the second difference. Delta 2 x raised to r means delta of delta x raised to r factorial. So delta of x raised to r factorial means RH x raised to r minus 1. Okay, so we can write this as RH is the constant term. We can write delta of x raised to r minus 1 according to the first difference. अगर x raised to r फैक्टोरियल है तो उसका फर्स्ट डिफरेंस आर एच इंटू एक्स रेज टू आर माइनस 1. तो यहां पे इसका होता है आर एच एज इट इज पॉवर मल्टिपल मध्ये घ्या म्हणजेच आर मायनस 1 इंटू एच एक्स रेज टू आर मायनस 2 फैक्टोरियल. सो वी कैन राइट दिस एज एच इंटू एच मीन्स एच स्क्वेयर into r minus 1 into x raised to r minus 2. Okay, so we get therefore delta 2 x to the power r factorial is equals to h square r into r minus 1 into x to the power r minus 2 factorial. This is a suppose equation number 4. Dot 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 in general delta raised to m x to the power r factorial. अभी देखो जनरलाइज करना है. अगर डेल्टा 2 है तो h रेज टू 2 होता है. यहाँ पे दो टर्म फैक्टोरियल में होते हैं, यहाँ पे दो टर्म फैक्टोरियल में होते हैं एंड एक्स रेज टू आर माइनस 2 होता है. तो उसको जनरलाइज कैसा करना है रे स्टूडेंट्स? अभी देखो एच रेज टू एम इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 डॉट 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 इंटू आर माइनस m minus 1 bracket close x raised to r minus m factorial. r minus m factorial. इथं नोट लक्षात ठेवा, m is less than r. m is less than r असणं पाहिजे तरच सबट्रॅक्शन पॉझिटिव्ह येतो.
m is less than r. So we can write this as, याला जनरलाइज केलं, 2 च्या जागी m रिप्लेस केला, then we get, so we can write, आणि m जर ग्रेटर दॅन r असेल तर 0 येतं लक्षात ठेवा. सो वी गेट h raised to m into, see this, h raised to m into, आता इथं पहा डेल्टा x raised to r, this r minus 1, r minus 2, we get delta x to raise. So delta raised to m x raised to r factorial h raised to m r minus 1, r minus 2, dot dot dot, याला आपण x minus 1, x minus 2 if h is equals to 1. So we can write dot dot r minus m minus 1 x raised to r minus m. ही फर्स्ट केस आहे. इफ m is less than r, इथं वाटलं तर लिहू केस फर्स्ट, if m is less than r. Case second, if m is greater than r, then delta raised to m x raised to r, which is equals to, काय येतं पहा 0 आणि केस 3. ओके, ह्या दोन केसेस आहेत. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं होतं पहा, सी दिस x raised to m, एक मिनिट, यू प्रूव्ह दॅट, प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह दॅटची स्टेटमेंट थोडी बदलून घ्या, डेल्टा रेज टू m into x raised to m factorial. So now case 3, for m is equals to r, जर m ची व्हॅल्यू r असेल तर काय होतं पहा, मग डेल्टा रेज टू m x to the power m factorial, which is equals to h raised to m minus 1, m minus 2, dot dot dot, m minus 1 means 1 into x to the power m minus m. So we get, therefore delta raised to m x to the power m factorial, which is equals to h raised to m into m minus 1 dot 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 1 into x to the power 0 factorial. So h raised to m into m factorial, आणि x to the power 0 factorial ची व्हॅल्यू असते 1. So we get delta raised to m x to the power m factorial, which is equals to m factorial h to the power m, and hence proved. अशा पद्धतीनं हे प्रूव्ह होतं. See this, we have to prove this result. Actually this is a result. डेल्टा रेज टू m x to the power r factorial चा हा रिझल्ट आहे. मग केस फर्स्ट मध्ये m is less than r means this, m is greater than r means निगेटिव्ह ची व्हॅल्यू 0, आणि केस 3 if m is equals to r means delta raised to m into x to the power m factorial. r च्या जागी m ठेवा, इथं इक्वेशन 5 मध्ये r च्या जागी m ठेवा. Input in 5,
then we can prove delta raised to m x raised to m factorial means m factorial into h raised to m. ओके, अशा पद्धतीने हे प्रूव्ह होतं. आता नोट घ्या. फर्स्ट नोट, x raised to 0 factorial is equals to 1. Second note, x raised to r factorial means x minus 1, x minus h, x minus 2h dot 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 x minus r minus 1 into h. Third note, तिसरी इम्पॉर्टंट नोट लक्षात घ्या. डेल्टा x raised to r factorial means r into h into x raised to r minus 1. आता फोर्थ नोट, डेल्टा x raised to r minus 1 असेल, r minus 1 असेल, तर जिथे जिथे r आहे ना तिथे r minus 1 ठेवा. मीन्स वी कॅन राईट r minus 1 into h into x to the power r minus 2. 4. Delta 2 x raised to r factorial means h square into r minus 1 x to the power r minus 2. Fifth note, delta raised to m x to the power r means h to the power m into r minus 1 dot 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 r minus m minus 1 into h x to the power r minus m factorial. 6 नोट, याच्यामध्ये कंडिशन पहा, m लेस दॅन r, if m greater than r then delta raised to m x raised to r factorial which is equals to 0. 6 note, if m is equals to r, this implies that delta raised to m x to the power m factorial means h raised to m into m factorial. ओके, या खूप महत्त्वाच्या नोट आहेत, त्या तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहित असणं गरजेचं आहे. या लक्षातच ठेवा, दीज आर द फॅक्टोरियल नोटेशन्स. ओके, चला आणखी याला पुढे आपण फॉरवर्ड करू. नोट नंबर 7, x to the power n factorial, if n is the integer, then we can write it is a x factorial divided by x minus h factorial. इथं घ्या, since n is an integer, कुठलाही जर इंटीजर असेल तर. नंबर नेक्स्ट, आठवा, फॉर फॅक्टोरियल नोटेशन the operator delta is analogous to operator d, to the operator d. डेल्टाच्या जागी डी लिहा फॅक्टोरियल नोटेशन साठी. हा, 9th नंबर, x raised to n factorial, जर x to the power n factorial आहे, that can be written as an x raised to n minus n
plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 a1 x to the power factorial n can be written as an. This is the where a is the Stirling number. Okay, no problem. It's a 11th liha. X to the power r minus 1 factorial that can be written as 1 upon RH delta x to the power r factorial. हे पण नोटेशन लक्षात घ्या. x to the power RH ह्याच्यावर नाही हो का इथं न घेतलं. x to the power r minus h x to the power r minus 1, then we can write 1 upon delta x to the power r plus 1. Sorry, delta nahi, eta hai. Here relation. See, this 11 number relation is obtained from the relation number 3. X to the power factorial r minus 1 can be written as 1 upon RH delta x to the power r. हे लक्षात ठेवा, हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित पाहिजेत. बाकीचं ठीक आहे. 11 नंबर 12 नंबरचं लक्षात घ्या. x to the power 0 factorial that can be also written as x plus h raised to minus 1 into x. This implies that x to the power minus 1 factorial into x plus h to the power minus 1 factorial, which is equals to 1 upon x plus h into x to the power 0 factorial. Okay, and which is approximate equals to 1. हे काही नोटेशन्स आहेत, तुम्ही लक्षात ठेवा. ठीक आहे. These are the different notations you have to write. These are the different notations you have to write. Okay. तर ठीक आहे. आता अशा पद्धतीने हे नोटेशन्स आहेत. आता याच्यावरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, नाउ वी शॅल डिस्कस द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आय शॅल रिवाइज दिस. फक्त हे रिवाइज करून पहा. हे नोटेशन आहेत. This is the factorial notation, this is the definition, these are the note remark. Then this is a theorem. Prove that delta raised to m into x raised to m, which is equals to m factorial into h raised to m, where h is the interval of differentiation. So we can prove this result by using this theorem. So in this case, okay. आणि या नोट सर्वात लक्षात ठेवा, हे खूप महत्त्वाच्या नोट आहेत. आपण याच्यावर प्रॉब्लेम्स उद्याला घेऊ. नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय. परीक्षा तुमच्या जर परीक्षा 10 वाजता असतील तर रोज आपला क्लास सकाळी 9 वाजता असेल, हे सर्वांनी लक्षात घ्या. मी ग्रुपवर पण टाक